Now we do question number 5. XY Limited is engaged in large retail business in India. It is contemplating for expansion into a country of Africa by acquiring a group of stores having the same line of operation as that of India. So XY Limited is in India and they are expanding to Africa. The exchange rate for the currency of proposed African country is extremely volatile. Rate of inflation is presently 40% a year. So Africa inflation rate is 40% and inflation in India is 10%. Management of XY Limited expect these rates likely to continue for foreseeable future. Estimated projected cash flows in real terms in India as well as African currency for the first 3 years of projects are as follows. So first 3 yearsലെ cash flows തന്നിട്ടുണ്ട് real termsൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. So we have to convert them into nominal terms because there is inflation. XY Limited assume the year 3 nominal cash flows will continue to be earned each year definitely. So നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് real termsൽ we have to convert that to nominal terms. It evaluate all investment using nominal cash flows and a nominal discounting rate. Present exchange rate is African Rand 6 to 1. That is 1 rupee is equal to 6 African Rand. You are required to calculate the NPV of proposed investment considering the following. African Rand cash flows are converted to rupees and discounted at a risk adjusted rate. So rupees like convert ചെയ്യുന്നു home currency approach. All cash flow for these projects will be discounted at a rate of 20% to reflect its higher risk. 20% ആണ് discounting rate. Ignore taxation. Then present value factor at 20% for 3 years തന്നിട്ടുണ്ട്. So first step എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ റാൻഡ്സിൽ തന്നിരിക്കുന്നതും INRൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസും റിയൽ ടേംസിൽ നിന്ന് നോമിനൽ ടേംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ നോമിനൽ ടേംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റാൻഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇയർ എഴുതാം, ക്യാഷ് ഫ്ലോ എഴുതാം. Then inflation is how much for Africa? 40%. So 0th year there will be no inflation, and first year 1 plus 40%, second year this plus 40%, and third year this 1.96 plus 40%. So the nominal cash flow in African Rand is multiply GA. Okay, then nominal cash flows in INR compute ചെയ്യണം. So year എഴുതാം, cash flows in Indian currency എഴുതാം. Then inflation rate in India is 10%. So first 0th year is 1, first year 1 plus 10%, second year that plus 10%, and again plus 10%. Multiplied inflation rate multiplied by cash flows, you will get the nominal cash flows. So we have got the nominal cash flows. Then home currency approach, you say that NPV compute ചെയ്യാം. For that year എഴുതാം. First step in the estimate cash flows in foreign currency. So foreign currency cash flows we already got. Then forward rate. In this case also it is inflation. So forward rate for the first year. എങ്ങനെ നോക്കാം. So 1 rupee is equal to 6 African Rand. 1 rupee is equal to 6 African Rand. So spot rate is 6 divided by 1 into Africa inflation rate is 1 plus 40% divided by India inflation rate is 1 plus 10%. So this will be for first year. For 0th year this will be 1. There is no inflation. So 6 by 1 into 1. 6 is forward rate for 0th year. Then for first year 6 by 1 into 1 plus 40% by 1 plus 10%. Then for second year whole raised to 2. Third year whole raised to 3 will be the forward rates. So nominal cash flows in foreign currency കിട്ടി, forward rate കിട്ടി, then converted cash flows. Converted cash flow will be nominal cash flow in foreign currency divided by forward rate. Then also Indian currencyയിലെ cash flows തന്നിട്ടുണ്ട് in nominal terms. അതുകൂടി converted cash flows-ൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the total cash flow. Total cash flow will then be multiplied with the present value factor at 20%. You will get the PV and NPV. NPV is 59,321.35 negative. Then we have to compute the terminal cash flow at constant growth rate. So terminal cash flow at constant growth rate is cash flow at the end of year 3 divided by KE minus G, cost of equity minus G. So cash flow at the end of year 3 16,637.5
divided by cost of equity 20% minus growth rate is not given in question 0 into present value factor ആയിട്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ for year 3.579 ആയിട്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the terminal cash flow at constant growth rate. So the total NPV will be NPV plus terminal cash flow. So the total NPV is negative, so the project is not accepted. A multinational company is planning to set up a subsidiary company in India, where hitherto it was exporting in view of growing demand for its product and competition from other MNCs. Initial project cost consisting of plant and machinery including installation is estimated to be $500 million. So the initial project cost is $500 million. Net working capital requirements are estimated at $50 million. The company follows straight line method of depreciation. So the cost is 500 million. There is no salvage value. Depreciation straight line method use ചെയ്തിട്ടാണ് compute ചെയ്യുന്നത്. Presently the company is exporting 2 million units every year at a unit price of $80 per unit, variable cost per unit being $40. So തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതാം. Initial project cost $500 million. Working capital required $50 million and the current export is 2 million units each year at the rate of $80 per unit and variable cost is $40 per unit. CFO has estimated following operating cost and other data in respect of proposed project. Variable operating cost will be $20 per unit of production. So variable cost is $20 per unit. Then additional cash fixed cost will be $30 million per annum and project share of allocated fixed cost. So $30 million per annum ആണ് additional cash fixed cost. And project's share of allocated fixed cost will be $3 million per annum based on principle of ability to share. Production capacity of proposed project in India will be 5 million units. So India's production capacity 5 million units. Expected useful life is 5 years with no salvage value. So the cost is 500, salvage value is 0 and useful life is 5 years. So depreciation is 500 divided by 5, 100 million. Existing working capital investment for production sale of 2 million units through export was $15 million. So existing working capital investment എത്രയുണ്ട്? 15 million ഉണ്ട്. Net working capital required എത്രയാണ്? 50 million. Export of the product in the coming year will decrease to 1.5 million units in case the company does not open subsidiary company in India in view of the presence of competing MNCs that are in the process of setting up their subsidiaries in India. So ഇന്ത്യയിൽ സബ്സിഡിയറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് 1.5 million കുറയും. Applicable corporate income tax rate 35% and required rate of return is 12%. Assuming that there will be no variation in exchange rate of two currencies and all profits will be repatriated as there will be no withholding tax, estimate NPV of the proposed project in India. Present value interest factor at 12% for 5 years are as below. So year 1, 2, 3, 4, 5 and present value factor തന്നിട്ടുണ്ട്. So തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു സമ്മറി പോലെ എഴുതാം. ഇനീഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് 500 million ആണ് വേണ്ടത്. Then net working capital 50 million വേണം. Current export is 2 million units per year at the rate of $80 per unit and variable cost per unit is $40 per unit. Proposed project variable cost $20 per unit. Then additional cash fixed cost is 30 million per annum. Then allocated fixed cost is 3 million per annum. Production capacity is 5 million units. Expected useful life is 5 years. Salvage value is 0. Existing working capital for production and sale of 2 million units is $15 million. Then export 1.5 million units ആയിട്ട് കുറയും. Then income tax rate is 35% and required rate of return is 12%. Steps എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം സബ്സിഡിയറി ഫോർ 1 to 5 years കണ്ടുപിടിക്കും. സോ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫോർ 5 year മൈനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വരുന്നത് മറ്റേ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1.5 million യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കുറവ് വരില്ലേ, ഇഫ് സബ്സിഡിയറി ഈസ് നോട്ട് ഓപ്പൺഡ്, അതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. ദെൻ
incremental cash flow for 5th year compute ചെയ്യുക and find out the NPV. So first incremental cash flow from subsidiary കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് cash flow കണ്ടുപിടിക്കണം, opportunity cost കണ്ടുപിടിക്കണം. Computation of cash flow after tax. So revenue എത്രയാണ് വരുന്നത്? Revenue is പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ capacity is 5 million units. So 5 million units into $30 per unit. $80 per unit ആണ് existing exportൻ്റെ unit price. So 5 million into $80 per unit will be the revenue minus cost minus ചെയ്യുക. So cost വരുന്നത് പ്രൊപ്പോസ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റ് വരും? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരും, അഡീഷണൽ ക്യാഷ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് വരും, പിന്നെ അലൊക്കേറ്റഡ് എടുക്കത്തില്ല. സോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ്? 5 million units into $20. ദെൻ അഡീഷണൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് 30 million per annum. ദെൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൂടി എടുക്കണം. സോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് മൈനസ് സാൽവേജ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പീരിയഡ്. 500 minus 0 divided by for how many years? 5 years. So ഇത് മൂന്നും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the earnings before tax. അതിൽ നിന്ന് ടാക്സ് റേറ്റ് 35% മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the earnings after tax. And to that ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെപ്രിസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് എ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം, വി ഹാവ് ടു ആഡ് ബാക്ക് ദ ഡെപ്രിസിയേഷൻ. സോ യു ഗെറ്റ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആസ് 210.5. ഇതിൻ മില്യൺസ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദ CFAT, ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് for 1 to 5 years. Then cash flow at the end of 5th year compute ചെയ്യണം. Cash flow at the end of 5th year will be net working capital released. Net working capital എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര? റിക്വയർഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 50 million. അതിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് 15 million ഉണ്ട്. സോ 35 million will be the net working capital released. Then salvage value ഒന്നുമില്ല. So total cash flow at the end of 5th year is 35. Then we have to find the opportunity cost. Opportunity cost വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? റവന്യൂ 1.5 million units into $80. ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് വിൽ ഡിക്രീസ് ടു 1.5 million units if subsidiary is not opened. So 1.5 million units into $80 per unit 120. അതിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 1.5 million units into $40 60 ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the contribution. അതിൽ നിന്ന് ടാക്സ് റേറ്റ് 30% മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the cash flow after tax for 1 to 5 years. Cash flow after tax for 1 to 5 years. So incremental cash flow will be cash flow after tax for 1 to 5 years 210.5 minus opportunity cost 39 171.5. So നമുക്ക് incremental cash flow from subsidiary കിട്ടി, incremental cash flow from subsidiary, then incremental cash flow for 5th year കിട്ടി. Now we can compute the net present value. സോ ഓരോ വർഷം എഴുതുന്നതിലും നല്ലത് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആസ് 1 to 5 ഇയേഴ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം, ദെൻ 5th ഇയറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ 1 to 5 ഇയറിലെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് 171.5 ആൻഡ് 5th ഇയറിലെ 35. ദെൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 12% ഫോർ 1 to 5 ഇയേഴ്സ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം 3.6048 ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് 5th ഇയർ ഇറ്റ് ഇസ് 0.5674. Multiply here, you will get the present value minus cash outlay, initial cash outflow. So how much is the initial cash outflow? So initial project cost വരുന്നത് 500 million ആണ്. അതിൽ net working capital required ഒരു 50 million വരുന്നുണ്ട്. Already existing 15 million ഉണ്ട്. So initial project cost 500 million, net working capital required is 50 million. അതിൽ already 15 million ഉണ്ട്. So initial cash outflow is 535 million. So അതിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ NPV ആസ് പോസിറ്റീവ് 103.082. സോ വി ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രോജക്റ്റ്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ, ഈ NPV കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫോർ 1 to 5 ഇയേഴ്സ് വേണം, ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫോർ 5th ഇയർ വേണം. സോ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫോർ 1 to 5 ഇയേഴ്സ് മൈനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. Cash flow for 1 to 5 years is revenue minus operating cost minus fixed cost minus depreciation. You will get the earnings before tax, and we have to deduct tax. You get the earnings after tax. Since depreciation is a non-cash item, we have to add back the depreciation to arrive at cash flow after tax. Then we have to find the opportunity cost on export. Revenue minus variable cost minus tax rate. You will get that.
So incremental cash flow will be cash flow minus opportunity cost 171.5. Then at the end of 5th year, net working capital released is 50 million working capital required. Already 15 million under, so 35 million. And salvage value 0. 35 is the cash flow at the end of year 5. അത് വെച്ചിട്ട് NPV compute ചെയ്യുക. പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ മൈനസ് ചെയ്യുക. ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ വരുന്നത് 500 million പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 50 മൈനസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് 15 ചെയ്യുമ്പോൾ we will get it as 535. So NPV is positive, we can accept the project.